এখন আমরা কয়েকটা ছোট ছোট কনসেপ্ট দেখব রে, যেটা আবার ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট যেটা দেখবো সিম্পল, হোয়াট ইজ কনজাম্পশন ফাংশন। আমরা যখন ইকোনমিক্সে যখনই এই ফাংশন ওয়ার্ডটা দেখিলিম, ঠিক আছে সম্মদীপ্ত, তোমার যে ঘুরতে যাবে সেটা ফাংশন না, এখন এখানে আমরা অন্য ফাংশনের কথা কই। যখনই আমরা কিছু ফাংশন দেখিলিম, তার মানে আমরা এখানে বুঝতে পারি আর বা গেস করতে পারি আর কোন ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশনের কথা এখানে কোয়া হয়। Now if we talk about consumption function, তাহলে এখানে কোন দুটা ভেরিয়েবলের ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশনের কথা কোয়া হয়? One is consumption, other is that is C and Y. So what is consumption function? Consumption function means a mathematical relation between consumption and income. Why consumption and income? Because question তো হলো আমরা consumption function, so automatically C আইবো, আর C যখনই আইবো C এর সাথে Y টাও আইবো। Y কেন আইবো? Because C depends on Y. Consumption depends on Y. Consumption depends on income. আর এই ডিপেন্ডেন্সিটা কি? এই ডিপেন্ডেন্সিটা হলো পজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি, because when income increases, consumption also increases. Yes, it is true that consumption টা income থেকে কম বাড়বে, but বাড়বে, that is true. Other way, if the income falls, consumption falls. That is why it is said that there is a positive relation between these two variables. One is C, other is Y. তো আমরা ইকুয়েশনটারে কিভাবে লিখি? Consumption is equal to function of Y, মানে nothing but this is dependent variable. মনে পড়ে আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চনে ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টের কথা ডিসকাস করছিলাম। ইকুয়াল টু লেফট সাইডে যা থাকবো, দিস ইজ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। সি ডিপেন্ডস অন হোয়াট? রাইট সাইড ওয়াই। ইনকাম কিছুর উপরে ডিপেন্ড করছে না, ডিপেন্ড করছে কনজাম্পশন। কিসের উপরে ডিপেন্ড করছে? আমি আজকে কি কনজিউম করবো, কি পারচেজ করবো, সেটা ডিপেন্ড করে বা ডিটারমাইন্ড হয় আমার পকেটের টাকা দিয়া। দ্যাট ইজ simply income there. Now if there is a more money in my pocket, this value will be more. If less money is there in my pocket, this value will be less. So what is consumption function? Consumption function means a mathematical relations between consumption and income. Now আমরা এখন চারটা ছোট ছোট ডেফিনেশন শিখব, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মেইনলি নিউমারিক্যাল এখান থেকেই আসে। ফার্স্ট ডেফিনেশন, define average propensity to consume, APC. এই APC টা কি রে? এই APC হলো রেশিও অফ কনজাম্পশন ইজ টু ইনকাম। ফাইন, তার মানে সাপোজ ইউ আর আর্নিং 100 rupees and consuming 80 rupees. Now 80 is to 100, or rather 80 divided by 100 is nothing but APC. কথা কইবাই না প্লিজ, ভালো করে শুনো। মুখস্থ করতে লাগলে শেষ পাইবে, অনেক কোয়েশ্চন বাকি এখানে। আরো এই চ্যাপ্টার শেষ হওয়ার পরে এই ইউনিটে আরো দুটো চ্যাপ্টার বাকি। সো ডোন্ট মেমোরাইজ, প্লিজ লার্ন দ্য কনসেপ্ট। হোয়াট ইজ এপিসি? রেশিও অফ কনজাম্পশন টু ইনকাম। আমি কত টাকা আর্ন করলাম আর এই আউট অফ মাই আর্নিং কত টাকা আমি কনজিউম করলাম। আমি মানে এখানে বুঝলি ইকোনমির কথা কোয়া, ইন্ডিভিজুয়াল কনসেপ্ট না, aggregate concept as a whole concept. So just for our understanding, কথাটারে সিম্পলিফাই করার চেষ্টা করি আর, যে আমি কতটা আর্ন করলাম আর সেই আর্নিং এর মধ্যে কতটা কনজিউম করলাম, তার রেশিওটা হলো এপিসি। দ্যাট ইজ সিম্পলি এপিসি ইজ ইকুয়াল টু সি বাই ওয়াই, কনজাম্পশন ডিভাইডেড বাই ওয়াই, I mean income, not y by c, c by y. Now what is MPC? Change in consumption due to change in income. যখন তোমার ইনকাম 100 থেকে বেড়ে 120 হলো, জাস্ট ফর এক্সাম্পল, your income has increased, from 100 to 120, theory says that 80 will also increase. থিওরি কি বলছে? ইনকাম বাড়লে কনজাম্পশন বাড়বে,
So there will be rising in consumption. Suppose 80 to 90 for example. So 100 to 120 change কতটা 20. So this 20 is in the denominator, this 20 is in the denominator, আর 80 to 90 change কতটা 10. Now 10 is in the numerator. Now 10 divided by 20 or 10 is to 20 is nothing but MPC. What is MPC? Change in consumption. তোমার consumption pattern change হয়েছে, you are এখানে change মানে বাড়া, that is true. তোমার consumption increase হয়েছে. When it is possible? When there is an increase in income. So your income has increased from 100 to 120. Change কত 20. And due to this your consumption has increased, for example, from 80 to 90. What is the change? 10. Now 10 divided by 20 or 10 is to 20 is MPC. Now APS, another concept. S stands for savings, AP stands for average propensity. এখানে কোনো সমস্যা নাই. So APS মানে হলো average propensity to save. এটার মানে কি, এই যে আগের কোয়েশ্চেন ধরলাম APC তে আমি ধরলাম ইনকাম 100, কনজাম্পশন ইজ 80 ধরলাম না রে. প্লিজ বি কেয়ারফুল, অনেক ছোট ছোট জিনিস এখান থেকে আমরা ড্র করার চেষ্টা করব. গো টু দ্য এক্সাম্পল APC যা আমি লিখছিলাম বোর্ডে বা রিকল করার চেষ্টা করো. এটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল লইছিলাম. y is 100, c is 80. Now 80 is to 100 is your APC. Now if 80 is to 100 is the APC, out of 100 যদি consumption 80 rupees হয়, savings কত হইলো? So this S is 20, income কত এখানে? Income তো 100. Now 20 is to 100 is nothing but APS. 20 is to 100 is what? So APS is equal to আমরা কি জানি? Savings by income. তো savings আমরা কত ধরলাম? I mean কত বাইরিলো? আমরা যদি ওই এক্সাম্পল ধরি, ইনকাম তো 100 ই আছে. Now 20 is to 100 is APS আর 80 is to 100 is APC. একটা hypothetical example. Let me repeat. Average propensity to consume is what? Ratio of consumption to income. Let us assume economy income 100 rupees, consumption 80 rupees. Now 80 divided by 100 is APC. Now if 80 is consumed out of 100, what is the savings? 20. And income is same 100. Now 20 divided by 100 is APS. So please note it. APC equals to আমি কি লিখলাম? লিখেছিলাম 80 by 100. তো অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে কত পাই? 0.8 পাই. 0.8 পাই আর ফলো করতে পারো? নাও APS আমি এখান থেকে কি লিখলাম? সিম্পল 20 by 100, because APS is equal to S by Y. তো S টা কত? 100 ইনকাম, 80 কনজাম্পশন, তো S 20 আর ডিভাইডেড বাই 100. তো 20 by 100 কত দাঁড়ায়? 0.2. নাও এই যদি 0.8 আর 0.2 এ এড করি কত পাই আমরা? 1. 0.8 আর 0.2 এ এড করলে কত পাই আর? 1. তার মানে this 0.8 is APC, this 0.2 is APS, which is equal to 1. And this is the universal equation. APC plus APS is equal to 1. Understood? তার মানে আমরা যে APC বা APS এর প্রপার্টিজ লিখছি, এই দুইটা প্রপার্টিজ এর মধ্যে একটা প্রপার্টি কমন. কি কমন প্রপার্টি? The value of APC and APS lies between 0 to 1. Never ever এই দুটার ভ্যালু কোনোদিনও 1 থেকে বেশি হবে না. কেন হবে না? আমরা এক্সাম্পল দিয়ে এটা জাস্টিফাই করছি যে APC আর APS এর যখনই আমরা এড করব, ইট উইল গিভ আস 1. তুমি যে কোনো ভ্যালু নিয়ে নাও. সাপোজ মনে করো আমি ইনকাম নিলাম 100, কনজাম্পশন কত নিতে চাই? এনি ভ্যালু ইউ টেক, 60. So if C is 60, what is APC? 0.6.
APC 0.6 or 60 by 100. So income is 100, consumption is 60, savings কত 40. তো APS কিতা savings by income, তার মানে 40 divided by 100 which is equal to 0.4. Now 0.6 plus 0.4 is equal to 1. That is, this is the universal truth that APC plus APS is equal to 1. Fine. Now come to the next definition. Define marginal propensity to save, MPS. What is this? Change in savings due to change in income. MPS মানে কি রে? Change in savings due to change in income. That is, MPS is equal to delta S divided by delta Y. চলো আবার ওই এক্সাম্পলটা, আগের এক্সাম্পলটারে রিকল করি, যেখানে ইনিশিয়ালি আমরা ইনকাম 100 ধরছিলাম, কনজাম্পশন 80 ধরছিলাম, এন্ড দেন ইনকাম বাড়িয়ে 100 থেকে 120 হইছে। তো ইনকাম কতটা চেঞ্জ হইছে? সো ডেল্টা ওয়াই ইজ 20, আর কনজাম্পশন 80 থেকে 90 হইছে। ঠিক আছে, তো যখন 80 আসিল ইনকাম, আই মিন সরি কনজাম্পশন, তখন সেভিংস কত হয়েছিল? প্লিজ রিকল, ইনকাম 100, কনজাম্পশন 80, সেভিংস কত? 20. ইনকাম 120, consumption 80 to 90. Now savings is what? Change in savings, not savings, change in savings কত? 30. Now 30 divided by change in savings divided by change in income. That is called MPS. তো এখানে আমরা কাছে চারটা ডেফিনেশন is more important or rather most important. APC, ratio of consumption to income. MPC, ratio of change in consumption due to change in income. Fine. APS, ratio of savings to income. MPS, ratio of change in savings to change in income. থাকে তোরা প্রপার্টিজ আমরা নেক্সট ক্লাসে করব। চারটা প্রপার্টিজ লিখলাম। 4 properties we will discuss in the next class.